We're gonna try to back up all the way to the back. All the way to the... But the stuff I be saying is so dumb. Let's see if we could do this in one try. I don't know if y'all can see the mirror, but vamos a tratar de reversarnos hasta allá atrás. Está bien apretado, pero vamos a ver. Ay, me están viendo unos vatos. Ay. Look where we just came from. Let's go. We're gonna take a wash on my truck. Vamos a lavar el camión ahorita aquí en se llama Galaxy Truck Wash. Está aquí en Dallas. Traigo súper cochino. Y la luz ya se me va a caer esa. Tengo que comprar otra. Pero ahorita no se le mira mucho lo pulido que están los tanques. You can't really see the polish right now because it's super dirty. But we just need the stairs right there, the stairs on the other side, and we're gonna do these grills right here. And ahorita van a ver cómo se mira después de la lavada. Creo que quiero me gustaría comprarme un bumper para ponerlo ahí. Damn, mira ese Peterbilt. Es mi sueño, Damn. Okay. Es un 389, es un 389, that's my dream right there. But me gustaría comprarme a bumper right here, un bumper cromeado, cromo. Algo así como aquel camión, ya se lo voy a enseñar. Kind of like one like that truck over there. That's it. We're gonna wash it right now, and it's gonna look way better. We're trying to get that show truck looking, or like that. You kind of see that little plate. Me gustaría comprarme uno así. Pero ahorita con el tiempo lo voy a ir arreglando un poco más y más. With the time we're gonna keep on getting it better. Alright, it's our turn now. Alright, we're washing the truck right now. Estamos lavando el camión. So I was telling you, like, this is doing 100. Yo, this is
Sick. Como un bumper como esto me gustaría. Este es mi sueño también, un W900. Sea un 379, 389 o un W900. Sick, bro. Un día. This is one of my dream trucks, bro. Look at this. Damn, bro. All this. And he's matching with the fenders. I think they have, yeah. I already washed up the rig already. We should get done the bumper, the polish on the bumper today. The same with the steps right there. And I do need some tire shine. We should get that done tomorrow too. Ya lo lavé el camión. Le falta mañana le vamos a hacer los escalones, los vamos a pulir. Ahí como se mira el camión. Mañana los vamos a pulir, igual con el bumper de enfrente. Y ya I already bought the new lights that go. I'm gonna put them right here. With this same, I'm gonna take off those bars right there. Le vamos a poner nuevas luces ahí. Para que se mire bien. Vamos a tratar de prepararlo para esta semana. Esta semana supuestamente va a ser la inspección. This week is gonna be a DOT, the Blitz inspection, and so we want to get everything looking right. A veces la inspección de esta semana queremos tener todo bien, tenerlo bien lavado. Ya le lavé el motor, que todo sirva, no hay fugas de aire, fugas de aceite, todo así, todo se mira bien. Okay. If you have any questions regarding your CDL permit or regarding your CDL driver's license, you can just DM me, just message me on my Instagram. I'll put my username on the screen, so y'all can it's IC Daniel, ICDANIELL, and you can just give me a message on whatever I can help out, where you can apply, where they can help you get your license, whatever I can help out. I'll gladly be able to help you out, or just tips. I don't know, maybe you have from my little experience, whatever. Si tienen alguna pregunta sobre lo que sea aquí, ¿verdad? Me pueden mensajear en mi Instagram, un mensaje ahí directo. Mi Instagram es ICDANIELL. Ahí lo voy a poner en la pantalla. Y lo que sea sobre su permiso, sobre su CDL, ya su licencia comercial, dónde pueden ir a aplicar, a dónde está mejor y así. En lo que yo pueda ayudar, voy a tratar de ayudar lo mejor posible. A mi mejor, a lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Ahí mensajenme. Y muchas gracias.